has increased dramatically. And I acted decisively at the time, and thanks in part to those actions, the price of our gas has fallen 30% from the summer highs. Now, it's down about $1.15 a gallon from their peak during the summer. Gas prices have fallen every day in the last week. Let me repeat, gas prices have come down, and they continue to come down again. They're now down more than 27 cents a gallon in Wisconsin this past week, 27 cents in Oregon, 16 cents in Ohio, 25 cents in Nevada, 17 cents in Indiana in just the last 10 days. And that's progress. But they're not falling fast enough. Families are hurting. You've heard me say it before, but I get it. I come from a family, if the price of gasoline went up at the gas station, we felt it. Gas prices hit almost every family in this country, and they squeeze their family budgets. When the price of gas goes up, other expenses get cut. That's why I have been doing everything in my power to reduce gas prices since Putin's invasion of Ukraine caused these prices to spike and rattle international oil markets. Excuse me. I focused on how we can protect American families from that spike and give folks just a little bit of breathing room, as my dad would say. Today, I'm announcing 3 critical steps that my administration will take to reduce gas prices at the pump. First, the Department of Energy will release another 15 million barrels from the Strategic Petroleum Reserve, extending our previously announced release through the month of December. Independent analysts have confirmed that drawdowns from the reserve so far have played a big role in bringing down oil prices, bringing them down. So we're going to continue to responsibly use that national asset. Right now, the Strategic Petroleum Reserve is more than half full, with about 400 million barrels of oil. That's more than enough for any emergency drawdown. With my announcement today, we're going to continue to stabilize markets and decrease the prices at a time when the actions of other countries have caused such volatility. And I've told my team behind me here to be prepared to look for further releases in the months ahead if needed. We're calling it a ready and release plan. This allows us to move quickly to prevent oil price spikes and respond to international events. Secondly, we need to responsibly increase American oil production without delaying or deferring our transition to clean energy. Let's debunk some myths here. My administration has not stopped or slowed U.S. oil production. Quite the opposite. We're producing 12 million barrels of oil per day. And by the end of this year, we will be producing 1 million barrels a day, more than the day in which I took office. In fact, we're on track for record oil production in 2023. And today, the United States is the largest producer of oil and petroleum products in the world. We export more than we import, and I've heard from oil companies that they're worried that investing in additional oil production today will in case demand goes down in the future, and they're not going to be able to sell their oil products at a competitive price later. Well, we have a solution for that. Today, I'm announcing a plan to refill the Strategic Petroleum Oil Reserve in the years ahead at a profit for taxpayers. The United States government is going to purchase oil to refill the Strategic Petroleum Reserve when prices fall to $70 a barrel. That means oil companies can invest to ramp up production now with confidence they'll be able to sell their oil to us at that price in the future, $70. Refining and refilling the reserve at $70 a barrel is a good price for companies, and it's a good price for the taxpayers, and it's critical to our national security. To put it in context, since March, the average price of oil has been more than $90 a barrel, the highest since 2014. By selling from the Strategic Petroleum Reserve at the higher price of $90 earlier this year, and then refilling it in the future at a lower price, around $70, will actually make money for the taxpayers, lower the price of gas, and help bolster production, all while totally consistent with my commitment to accelerate the transition to clean energy.
So my message to oil companies is this. You're sitting on record profits, and we're giving you more certainty so you can act now to increase oil production now. The third thing I'm doing is I'm calling on oil companies to pass the savings on to consumers. Consider this. In the second quarter of this year, profits at 6 of the largest producers, publicly traded oil companies, were more than $70 billion. That's $70 billion in just one quarter, 90 days, $70 billion. So far, American oil companies are using that windfall, the windfall of profits, to buy back their own stock, passing that money on to their shareholders, not to consumers. In fact, in the first half of the year, those same companies spent $20 billion buying back their own stock, and most importantly, buying back the most significant buyback in the last almost a decade. That's great if you own a lot of stock in an oil company or if you're an executive in an oil company. Puts a lot of money in your pocket. That is how you get paid. But it's not the case for the vast majority of Americans paying at the pump. Here's another thing. When the cost of oil comes down, we should see the price of the gas station at the pump come down as well. That's how it's supposed to work. But that's not what's happening. In the past 2 weeks, the price of oil has fallen $4 a barrel. And you think, and thanks in large part to the steps we've taken this year, the price of oil has fallen nearly $40 a barrel since mid-June. That's a 30% drop in the price of a barrel of oil. But guess what? Gas prices haven't fallen that much. And it's not right. Gas prices at the pump should be lower. In fact, if retailers and refiners were earning the average profit they've made over the last 17 years, Americans would be paying at least 60 cents less per gallon for every gallon they buy. Say that again, 60 cents less for every gallon they buy. That makes a big difference in a family. My message to the American energy companies is this. You should not be using your profits to buy back stock or for dividends. Not now. Not while a war is raging. You should be using these record-breaking profits to increase production and refining. Invest in America for the American people. Bring down the price you charge at the pump to reflect what you pay for the product. You still make a significant profit. Your shareholders will still do very well, and the American people will catch a break they deserve and get a fair price at the pump as well. One more thing I want to mention today. Our country needs to pass permitting reform to accelerate the development of clean energy. Right now, the process of getting clean energy projects approved is too cumbersome and too time-consuming. So I'm asking the Congress, pass a permitting bill to speed up the approval of all kinds of energy production, from wind to solar to clean hydrogen, because we need to get this moving now, quickly, now. It would take, if we do this, it would take historic clean energy investments that I signed into law and put them into action. In fact, one independent analysis has already estimated that the $369 billion we're making in federal investment that will generate, if we just that, will generate $1.7 trillion in total public and private investments in the years ahead. You can increase oil and gas production now while still moving full speed ahead to accelerate our transition to clean energy. That way we can lower energy costs for American families, enhance our national security at a very difficult moment. Let me close with this. I know it's been a rough 4 or 5 years for the country. For a lot of families, things are still tough. The choices made by other countries are affecting the price of gas here at home. That's why I've been acting so aggressively. Without the steps we've taken over the past several months to ramp up production and lower prices and get relief to consumers, gas prices would be higher than they are today. And we'll keep doing everything we can to keep it going.
to ensure that our energy independence and security is available, and to lower gas prices here at home, and to give folks a little bit of breathing room. We just have to remember who we are. We're the United States of America, for God's sake. There's not a single thing we can't do when we put our minds to it. And we can strengthen our energy security now, and we can build a clean energy economy for the future at the same time. It's totally within our capacity. Totally within our capacity. Gas prices are coming down. We're going to do everything we can to make sure they continue to come down and companies act responsibly so it's reflected at the pump. Thank you all, and may God bless you, and may God protect our troops. Thank you. 바이든 정책. 뉴스 기사로는 접하셨겠지만 풀 영상은 못 보신 분들이 많을 것 같아서 올렸습니다. 바이든도 정치 구단 베테랑이다 보니 듣다 보면 묘하게 설득되는 느낌입니다. 하지만 문맥이 맞지 않는 게 한두 개가 아닙니다. 민주당 정책 때문에 생산량이 문제가 있다는 건 오해고, 내년에 역대급 생산량을 선보인다고 해놓고 생산량을 늘려라고 하는 것도 이상합니다. 석유 기업들이 정부의 약속에 확신을 갖고 생산량을 늘릴 수 있도록 하겠다고 하면서 기승전 친환경을 외치고 있으니 누가 누굴 믿고 생산량을 늘리라는 건지 의아합니다. 현재 SPR의 남은 재고는 비상사태에도 충분한 양이라고 하면서 또 채워 넣겠다고 하는 것도 그렇고요. 제가 추진해 왔던 것을 계속 추진할 수 있도록 동기를 부여하고, 이는 우리가 필요한 양만큼의 석유를 회사들이 생산하는 것입니다. 동시에 친환경 대체 에너지를 제공하는 방향으로 계속 움직이십시오. 이렇게 말하는데 필요한 만큼 이용해 먹고 어차피 나중에 뒤통수 맞을 텐데요. 바이든 대통령은 이번 기자회견은 정치적인 의도가 없다고 말했지만, 미국의 중간선거가 3주도 남지 않은 상황에서 기자회견까지 열면서 남 탓 오지게 하는 것도 재밌네요. 바이든 행정부는 물가 상승이 가파르게 이어져 바이든 경제정책 실패로 비칠 경우 중간선거와 향후 정치 행보에 큰 부담이 될 수밖에 없다는 정치적 판단 같습니다. 3월부터 10월까지 총 1억 8천만 배럴의 SPR 방출을 계획했고, 아직 남아있던 1,500만 배럴을 10월이 아닌 12월에 방출한다고 밝혔습니다. 원래 계획대로라면 SPR 방출이 오펙의 하루 200만 배럴 감산 시작과 동일한 시기에 종료되는 것이었습니다. 이는 공교롭게도 11월 8일 중간선거일과도 일치합니다. 중간선거를 앞두고 휘발유 가격 급등이 선거 결과에 부정적인 영향을 미칠 것을 우려해서 올해 말까지 방출을 계속한다는 심리적인 취지를 위해 변경한 것으로 보입니다. 다가오는 11월 중간선거에서 미국 하원의원 전체와 상원의원 3분의 1을 선출합니다. 미국 민주당 하원 수는 공화당보다 많고 상원은 반반으로 나뉘어 있는데, 공화당이 의회 다수당이 되면 바이든 대통령의 입법 안건은 2년 동안 막힐 수 있습니다. 1,500만 배럴 SPR 방출이 새롭게 추가되는 것이 아니라 기존 계획에서 남은 분량입니다. 추후 상황에 따라 SPR의 추가 방출을 고려할 것이라고 언급한 부분은 오펙의 추가적 감산에 대한 대응으로서 SPR을 더 방출할 수 있다는 의미로 보입니다. 중요한 것은 SPR 방출은 지속 가능한 정책이 아니기 때문에 최종 종료되었을 때 파장이 클 것으로 보입니다. 현재 $7 이상 차이 나는 브렌트유와 WTI 가격이 좁혀질 것이고, SPR과 비슷한 등급의 캐나다 헤비 오일 WCS와 WTI 가격 차이도 줄어들 것입니다. 결국 바이든이 SPR을 채워 넣는다면 캐나다산 헤비 오일로 채워 넣을 가능성이 큽니다. 유가 67에서 $72 선에서 원유를 매입해서 SPR을 다시 채워 넣겠다는 계획을 전했는데, 설문조사에 따르면 대부분 회사는 유가가 당분간 더 높게 형성될 거로 생각하기 때문에 이걸 인센티브라고 생각하지 않는다고 합니다. 그래도 뭔가 유가 하방이 다져진 느낌입니다. 시진핑 주석. 가장 중요한 것은 사면임을 앞두고 고강도 방역 정책을 옹호하고 있는 시진핑 주석이 이번 1인 독주 시대를 확정하면서 코로나 정책의 변화가 있을지 여부입니다. 시진핑의 충성파로 올해 상하이의 코로나19 봉쇄를 2개월간 감독한 리창이 부총리도 거치지 않고 중국의 차기 총리가 될 예정이라는 것도 흥미롭습니다. 코로나 정책 역시 SPR 방출과 마찬가지로 지속 가능한 정책이 아니고 언젠가는 끝나기 때문에 그 시기가 중요할 것 같습니다. 단기적으로 바뀔 가능성은 적어 보이지만, 인민당대회 기자회견에서 중국은 앞으로 더 많은 문호를 개방할 것이라고 말하면서 약간의 기대감을 비췄습니다. 많은 분이 궁금해하시는 부분이 과연 주가가 6월 전고점을 다시 갈 수 있을까 하는 부분일 것 같습니다. 개인적으로는 6월 전고점은커녕 거기서 2배 더 먹을 수 있을까라고 고민했지만 6월 전고점을 갈 수 있을까라는 고민은 1초도 한 적이 없습니다. 유가면에서도 제 희망은 90에서 $100 오락가락하면서 장기간 머물렀으면 좋겠지만 $120을 다시 깨러 갈 거라고 예상합니다. 물론 미래 가격은 신도 예측하지 못하기 때문에 저의 예측이 맞을지는 모르겠지만요. 천연가스 가격에 영향을 미치는 3대 요소는 공급 사이클, 국제 에너지 가격 그리고 계절성 수요입니다.
특히 여러 번 말했지만 계절이나 날씨의 영향을 많이 받는 특성상 천연가스 선물 거래를 선호하지 않습니다. 올해는 우크라이나 전쟁으로 한여름에 최고가를 찍고 하락하는 추세입니다. 최근 경기 침체로 인한 국제 천연가스 수요가 감소 우려와 유럽연합이 빠르게 재고를 채워 넣은 것도 가격 하락의 큰 부분을 차지했습니다. 하지만 겨울은 천연가스 소비가 가장 많이 발생하는 계절이고 유럽도 저장 목표를 달성했다고 하더라도 송유관으로 수급이 문제가 없을 때 이야기이기 때문에 겨울철 큰 혼란이 예상됩니다. 특히 전쟁이 장기화 조짐을 보이는 가운데 유럽은 내년 재고량을 다시 채워 넣을 걱정도 해야 하기 때문입니다. 가스 처리 시설, 송유관 그리고 수출 터미널 등이 정비에 들어가는 기간이기도 합니다. 워런 버핏이 소유한 미 북동부의 유일한 LNG 수출 터미널인 코브 포인트가 3주 정비 기간에 들어갔는데 이제 곧 서비스를 재개할 예정입니다. 특히 화재 사고로 중단된 미국 최대 액화 시설인 프리포트 LNG가 서비스를 재개하면 미국 수출이 다시 급증하면서 천연가스 가격이 올라갈 것으로 예상됩니다. 하지만 미국 규제 당국에 따르면 11월에 서비스 재개를 목표로 하는 프리포트 LNG 터미널 측에서 아직 서비스 재개 허가를 요청하지 않은 상태이고 터미널 운영자도 생산 재개 시점에 대한 구체적인 언급을 거부하고 있습니다. 서비스 업체, 유전 서비스 업체 주식인 NINE나 KLXE가 최근 급등하면서 문의하는 분들이 계십니다. 서비스 업체는 그 분야가 굉장히 다양하고 디테일이 다르기 때문에 비슷한 물건을 비슷한 가격에 파는 업스트림에 비해서 상대적인 저평가를 구분하기가 굉장히 어렵습니다. 상대적인 분석이 가능한 업스트림도 아직 저평가가 많은데 굳이 물가 상승과 인력난으로 마진이 높지 않은 서비스 쪽에 투자할 필요는 없어 보입니다. 만약 투자한다면 NINE나 KLXE가 그랬던 것처럼 빅리스크 빅리턴류의 도박 주식 말고는 크게 의미가 없어 보입니다. 개인적으로 그런 범주에 드는 회사는 S&D와 OIS 정도라고 생각됩니다. 하지만 둘 다 굉장히 도박 주식이라 추천하지는 않습니다. S&D는 스마트샌드라는 회사로 수압파쇄에 사용되는 모래를 공급하는 회사입니다. 셰일 활동이 증가하면서 매출은 증가하는 중이지만 생각보다 마진이 기대에 못 미치고 있습니다. 특히 업스트림의 영향을 많이 받는 사업이고 시총이 작아서 주가 변동이 극심한 편이라 위험이 따릅니다. 하지만 한 곳에 모래를 파서 다른 곳으로 옮기는 비교적 심플한 비즈니스 모델이라 매력이 있는 것 같습니다. OIS는 훨씬 큰 회사로 해상과 육상의 다양한 서비스를 제공하는 회사입니다. 개인적으로 해양 시추 서비스 쪽은 선호하지는 않고 상반기 실적도 굉장히 실망스러웠지만 앞으로 매출 상승이 기대됩니다. 오케이, 거기까지.